Gharama ya bei ya umeme nchini ikiendelea kuwakaba koo wa Kenya kila kuchao, vyama vya wafanyikazi nchini vikiongozwa na Katibu Mkuu wa KOTU Francis Atwoli pamoja na wadau wengine walifika mbele ya kamati ya bunge kuhusu kawi kuwasilisha mapendekezo yao ili kutoa suluhu la kupunguza gharama ya juu ya nguvu za umeme. The Kenya government cannot distance itself from private electricity generating plants which are meant to exploit Kenyans and other electricity users. Vyama hivyo vikielekezea kidole cha lawama kwa kampuni za kibinafsi zinazozalisha nguvu za umeme kwa madai kwamba zinapandisha bei ya nguvu za umeme kiholela. In the 12th Parliament, we attempted to investigate, do an inquiry on IPPs. Then Duale came with a motion. The government then appointed the under Kwasi chairmanship of Nguvu, who was representing political interests. And they made their recommendations based on what they wanted. But more important, I think, is what Dr. Atwoli is saying. As Parliament, do we see skewed contracts and allow those skewed contracts to be able to exploit Kenyans? Majority of the IPPs are owned by Kenyans. And these Kenyans prefer or enter into deals that must be paid in foreign currencies. And you can see how much the Kenya shilling was against the US dollar some 20 years when some of the agreements were signed, and what the value is today, for instance. Aidha, wameshikilia kwamba serikali ina jukumu la kuweka mikakati na kuleta suluhu la kudumu, hapo wakipendekeza ukiritimba wa kampuni ya Kenya Power kusambaza nguvu za umeme kumalizwa na kuruhusu kampuni zingine kusambaza nguvu za umeme. We've noted that the reason for this high cost, one of them is monopoly by Kenya Power, because it does not allow the market forces to prevail to enable balancing of prices. And I believe if there's any recommendation to be made, we may want to suggest that we need to have mini Kenya Powers in the counties so that we don't have to suffer the problem of people going to say that, why did you amend the Kenya Power Act? We are going to take you to court for references. That would actually help in terms of twisting the arms of the people who are putting their boots on our necks. The initial arrangement was to have a Western Kenya Power Company based on the regional provincial administrations of the country. The original idea was to create the 7 companies to run as distributing entities for Kenya Power. But I think somehow on the way it collapsed. So I think maybe as a committee we can re-energize that, because then it will be easier for Kenya Power to operate more efficiently if we have all those entities. Haya yanajia wakati ambapo Wakenya wanaendelea kulipa zaidi ili kupata nguvu za umeme baada ya mamlaka ya kudhibiti nishati nchini EPRA kuongeza ada ya umeme mapema mwezi Aprili. Faith Ndeto, Nguvu TV.